Basi mimi ni wenu Ambassador Alfred Sergeant nikiwa studio hapa ya AKL katika studio zetu za Perth, Western Australia. Tuko na sisi pia siku ya leo wageni kutoka Exodus International ambao watajisema ama watatujieleza hawa ni kina nani. Lakini kabla tuendelee, tumesikia hapo mwimbaji Pastor Joel Kimeta amesema kwamba Kalamit kwa wale wenye wanaelewa Kikale ama kalamu ni kitu ya maana sana. Ni inaweza jenga nchi, inaweza kukusaidia kuandika kazi. Hiyo ni pia ni ile ina sign contract yako ukiingia pale kazini. Na and by the way, I hope Pastor Joel Kimeta will be performing on the 20th kule Mashujaa Day kule Kericho, sababu tumemjua yeye kama legend. He is a legend on his capacity. Amekuwa akiimba zaidi ya miaka 40. His songs are very great, so we believe and trust that on that very day, on the 20th, during Mashujaa Day, will be one of the performing artists, and if possible, even be able to be, recognized by the president as one of the, one of the legends to be recognized on that day. But before then, we are here today to discuss on migrating to Australia. Through school, through work visa, visitor visa, and all sorts of other types of visas that are available. We have Liz, and we've been following her. We've seen her on TikTok. We've seen her on Facebook. Amekuwa akituchapa hapa maviboka, anatucharaza maviboka hapa. Atatueleza tu yeye ni nani na passion yake imetokea wapi kuhusiana na haya maneno ya kutembea na yupo wapi. Na kama ngara lakini anyway, karibu Liz. Tunajua kule kwenu ni asubuhi, mnakunywa breakfast ama namna gani? Tueleze tu Liz ni nani, amezaliwa wapi na uko wapi sasa hivi? Oh wow. Hey, habari wakubwa wote wa mkuu. So as you guys all know me, I'm the Lioness Lizzy. Ule mwenye anatafutwa huko Amerikani, sijampata huyo mtu bado. So that lady. Anyway, I live in South Australia. I've been here for about, I think now 6 years or something. Wacha turudi kwa Kiswahili. Nilizaliwa Kenya. I'm a mom, of course. I'm a graduate. Mimi ni mtu msomi sana. So much into interaction and knowing people and the culture and migration. Hizo vitu zote. The passion penye ilitoka hata mimi sijui. I think tu nilikuja ngambo. I didn't ever think at any point nitawahi kufikiria kuongelea vitu kama hizi. But I think all this just started after I moved here and I've seen the transformation. Mwana maisha yangu venye imechange. Unajua venye familia yangu imechange and all those sort of things. So this is where all the things started. Liz, umezaliwa wapi? Unajua kuna saa hii ambarambamba naona nadhania yeye ni mtu ya huko kwao mara. Mimi ni mtu okay. Sana. I think most of people wananijua kutoka hapo Eldoret. I call myself Eldoret kwa sababu huko ndio nimekuwa shaped, huko ndio nimesoma. But nimezaliwa Kale, nimesoma Nairobi, nimeishi Eldoret sana. Before even I moved here, I was to go to UK, but passion in Australia nilitoka Eldoret. Okay. So I'll say I'm a mom, a person of 3 different places. Asante.
Ina dada wetu hapo, sijapata jina, naona nyinyi mnajiita hapo tu Exodus International. So nyinyi ni kina nani, mko wapi sasa hivi, na utueleze. Okay, kwa majina naitwa Priscilla Chepto. Mimi mkazi wa Eldoret hapa, the home of champions, city of champion. I work na Exodus Immigration Agency and Training. Tunaeleza wanafunzi na wazazi jinsi wanavyoweza kwenda kusomea majuu na kuongeza dream yao ikapanuka ikawa kubwa. Pia tunashughulikia mambo na visa, visit visa, student visa, work visa, but at the moment we base in student visa. And also we have training here for individual certificate 3 and 4, and also international English. Yeah, that's what I know about Exodus International, and we are happy to be connected with Exodus. It has a big dream. Asante sana Chepto. Dada wetu pale yuko chama ya UDM anagani Okay. Thank you so much for this opportunity. Kwa majina naitwa Tracy Chesang toka Eldoret. So we work with I work with Exodus International Migration Agent. I work as a teacher. So mwalimu atukuoni, wanafunzi unajua wanakujanga shule juu ya mwalimu. Sorry for that. Pole. Hey. So nafunza individual support, that is certificate 3 and certificate 4, and also international English. So tunapatikana Eldoret, kwa wale wako Eldoret na wenye wako mbali. We are located here in Eldoret, Kenya. So ukikuja class, we have online classes and we have physical classes. So una choose ni gani unataka kusoma. So we have the best services you can get in this side of the country. So you are all welcome to study caregiving and also international English, and to further your studies abroad. Asante sana. Thank you. So we'll come back to you later on, maybe to answer a few questions, but for now we will go straight to Liz, that she is here. So tutawaita baadaye, but msitoke, tufuatilie pamoja. So Liz, you've said umetazaliwa Kitale, umeishi Eldoret, umekaa Eldoret, you're in South Australia. Straight to the point. Why, Exodus? Watu wanaenda wapi? Unajua the meaning of Exodus is komangu. Where are we going? I know we are leaving Kenya. Yeah. Tunaachia nani Kenya? Hata unaona venye maisha ni ngumu, watu wanateseka huko, wamemaliza shule, kazi. You come here after 1 month, you are earning something of yourself. So why not talk about this country? Why not talk about this opportunity? That is why I came up with this name. We need to move. We need to move from where we feel like we're oppressed, where we feel like we don't have opportunity. It's not like Kenya is a bad place, but just that we don't have that opportunity yet to expand and grow. Na siko bad, tunapenda Kenya sana, but acha tukue na pesa ndio tukirudi huko, then things will look better for us. But at this point, things are really shit. Tunajionea wote. Yeah. So quite a number of questions. You are here, you're in Australia, you've been here for a while, you know the intrigues and the happenings. And, there's quite a lot of things that we can discuss today. But before then, just tell us, with your agencies and what you do, what's the success rate? And then, of course, tell us about more on these, the student visa parts before we go to the work visa, what are the current changes? So, hey, student visa, kwanza, siya nimekuja hapa ku discourage watu. I think even when I was saying that I'm coming live, kidogo, I was a little bit scared of talking about student visa because Wakenya, tunajua pali tumejiweka in a very bad space. And the way nikiangalia nyuma, the transition from when we guys were coming here, things were so easy, but inaendelea kikuwa very hard and very tough. At this point, tomorrow, I'll be having a very good meeting, and nita come up with the list of the things that we need to
use. Hii ni news yenye ilitolewa tarehe 1 mwezi this month October. Yeah. So some new rules zenye zimekuja, and I fear that tutakuwa tunaitisha bank statement maybe ya 6 milioni 7. It's not about an agency, it's about the immigration. I fear that we will need to provide proficiency English, that is 6 in each band, IELTS. So hakutakuwa na ile mambo ya 4.6 and sijui 4.55. The way they're testing we Kenyan inaenda kupanda, because we are not yet at level 3, but kulingana na masharti yenye tuna operate nayo hatuhitaji kuambiwa, we are just there. And as most of you people know, I work with some migration lawyers here who trusted me a lot, and I've always been saying very soon pia mimi nitakuwa kwa hiyo line. I want to be among the Kenyan representative who are working with immigration in this country. It's not like because ati ina pesa sana, but because tunataka watu waelewe hizi vitu. Wazazi huko nyumbani muelewe hii kuingia ng'ambo inamaanisha nini, na wanafunzi pia mkwe very prepared. By the time mnakuja huku mnajua ni nini mnakuja kufanya, ni nini itakusaidia, ni nini itakuja kwa nchi, some of the risk factor that you as a student ama wewe as an international person you would encounter once una cross your border ya kuingia hizi nchi. We are starting with Australia, of course, but we're looking forward to exploring some other developed country so much, because for me my interest is to make sure that I'm working with very professional people on the ground. The second thing is to make sure that at least every person is getting an opportunity. Kukuja ng'ambo siku hizi imekuwa ni ya watu matajiri, but tunajua hapa nyuma kumekuwa tunaleta hata wanafunzi wanafanya certificate and stuff like that. We want to look onto a lens that hata kama however things are going to become really tough, we can still manage. Because ukikuwa uko na our migration lawyers, they will digest things, they will simplify things, they will explain to you some extra requirement yenye utaongeza na utafika hapa. I know so many people wameingia huku na 1,150. Wengi sana 150,000 as their school fees. I don't know if you know that, Sergeant, but it may happen sana, especially the young people, they've gotten this opportunity. But najua ni agent moja ilikuwa inafanya hiyo nini, ilikuwa inasaidia wanafunzi hao wenye wanakuja in that cheaper nini, but the requirement pia iko tough. So the reason why I'm standing here with Exodus is I want to bring the change. Na nikisema hivi ni serious. I've lived in this country. At least bit niko aware ya vitu venye inaweza enda. So yeah. Okay, allow me read a few some of the comments that are going through. I can see Joy saying that I'm watching you from Jeddah. I don't know Jeddah inakwanga huko Middle East ama huko ni pande gani. I can see Junior anasema kwanza, what about us with a passport and doesn't have any way to relocate, na yeye ni mtu ako na CNA. I think you need to deal with nursing. CNA, I have no idea what CNA is. Like a support worker. With some country they call it that way, like a personal nurse assistant. Okay, so you need nurse assistant. So utamweleza maneno ya nurse assistant ni gani, alafu kuna mtu anaitwa Cherono Naomi anasema please, work visa shule imetupea stress with the bank statement, myself I am frustrated. So amesema tuambie. So Cherono, you might be able to tell us what are your qualifications and maybe probably perhaps you are if you have some experience, and then we will be able to quickly answer that if possible before the end of this show. Kipchumba Victor anasema very tuned in. I think it's high time to talk to tutafute kazi kule nje. I think it is, my friend, and that is the way. Nancy Chiri anasema interested with work visa as a nurse in Australia, registered nurse here in Kenya. Any leads? Asante sana, tajibu hiyo Nancy. My brother Noah anasema I'm from Eldoret. Anasema anafuatilia. Getty Meto anasema watching you live from Kenya, Eldoret. Vincent Tano anasema we don't see the teachers well. Mwalimu tutaingia baadaye tu. Nilikuambia wanafunzi wanataka kuona mwalimu. Muhimu ndio hiyo. Very nice media. Msikali mwenyewe anasema beautiful work. Asante sana bwana. Keep doing your morning shows as well. Morning glory ile muhimu pale katika shows. Very nice. And once when you are in Kenya, perhaps at least unaenda huko upigue show moja pia
watu ya Eldoret tuko wajue uko town. Kuna kijana hapo anajiita MC Kali anapenda kujituma. Samson Chirchir anasema watching you from Zero Noise Sume. Asante sana Samson. This is the one Samson, my friend from the US, ako pale Zero Noise nyumbani holiday. Kwa ile namba Betim, asante sana. Arab Ali, asante sana. Kwa hiyo Kimutai, asante sana. Victor Ulwach, following you from Kisumu. Kuna agency Kisumu bwana. Huko mnafika list. Mnafika Kisumu. Sijawahi sikia mtu anatoka Kisumu ati kuna agency na market wa Kisumu. I think it's high time watu waende Kisumu. Asante bwana Victoria Ulwach. Habari ya watu wa Kisumu. Amjua gavana bwana asponsor hata watu wawili watatu. Na watu wa Kisumu wanaendanga wapi? Ama Germany. Juzi ni ngumu kuwapata pia Australia, sio wengi. Anyhow, straight to work visa. What's the story with work visa? What's the process, and what is meant to happen if someone, and of course those two people with the CAN and the nurses. So with work visa, work visa is not just one word. In Australia, when you talk about work visa, you're talking about so many different type of visas. It depends with which one you as an individual you qualify for. In this country, we have subclass, okay? So there is one that is really known. It is called 485. 485 iko divided into 3 streams. So kuna short term, kuna long term, alafu kuna labor agreement. Okay, so if you're applying for, let's say in that una apply under that 482, utaangalia ni which one una fit. You definitely will need to check your resume, see tuone documents zako, tuone umefanya nini, uko na experience gani. Pia kuna wale kama kuna 407, hiyo ni ya wale wenye wamegraduate too and they want to add experience. Unajua kuja kusharpen up, so it's a visa yenye pia mtu inaweza kusaidia umove huku ukuje kufanya kazi. To them, they say that you're coming here to gain more experience. But with that 407, what you'll need to do, you'll need at least to enroll onto something. Ata kama ni certificate 3, ata kama ni hand washing hygiene, infection control, as long as it's just a course and you uta gain skills. It's not like a big course in a university. No, even in a small institute. So that is one of the requirement kwa mambo ya 407. But 407, lazima uko umemaliza tu the course. Kama umefanya, let's say nursing, umemaliza within 1 year. Let's say ulimaliza last year. So kama uko na experience ya more than 1 year, then you don't need to have more experience. Umeelewa? So that one is to gain experience. So you need to know the requirement for that 407. But for the 482, enye neza ongelea sana, enye najua inabeba watu wengi sana, including the Kenyans who are living here in Australia, ni under the labor shortage agreement. Hii inachukua watu wengi sana, and we were so happy venye juzi government ilikuja ikasema, you know what guys, tunaleta aged care pathway visa. I think most of people wanaita hiyo. I think hata surgeon umeisikia. So kama uko na qualification ya caregiving, ama umekuwa carer in maybe uko Australia for 1 year ama outside Australia for 1 year, utafanya skill assessment. Of course, that is the first thing, guys. When we are talking about the work visas, you need to have skill assessment, and it should be positive. Let's make it positive. When you're saying skill assessment, tunamaanisha hivi. For example, uko Kenya, walimu ndo wako employed na hiyo nini ya walimu, lazima wako inatonga nini? TSC ama? Yeah. So huku pia kuna hizo nini, hizo bodies zenye zimewekwa zina regulate na kutest kama Kenya umesomea ina meet standard ya Australia. So you must apply for the skill assessment. It is not free. The skill assessment I find you just with one body. It depends with what you do. For I'm a social worker. So for social workers, you either go for ASW or you go for AQUA. But AQUA specifically is meant for people who are doing community service and other things. Unaelewa? But kwa mtu kama nurse anaenda kwa different, anaenda APRA. Kwa mtu kama engineer anaenda, they're all different. So you need to understand which body are you going to use to apply when you're applying for your skill assessment. That is number one. When you're thinking about work visa, hata before utafute lawyer, before utafute kazi, before utafute nini, the first thing you need to have is a positive skill assessment.
Ingia kwa website. Wakenya mwache kukua mpendi Google vitu. Ingia kwa website. Hizi vitu zote ziko online. Just go into the website and Google skill assessment for nursing in Australia. Hivyo tu itakuletea, just tembea ndani hapo utapata kumbe this is the body. Email them. Things are very straightforward. If you email them, definitely they will answer back. Kama umepata nini Australia. This is just a way to empower you. Kama umefanya engineer, kama umefanya we ni mwalimu, na pia itakusaidia the requirements. Kwa sababu most of the time when you're doing skill assessment, there's some things that you need to have. One of it being English. Watu wenye mpendi kufanya IELTS, kuna courses zenye lazima ufanye IELTS. Enye hawatakubali ufanye PTE, you will need to provide IELTS and IELTS specific. So, unatakana ujue what bands do you need? So these are the requirement checklist. Unaangalia English. Kama wewe ni mwalimu, unahitaji 8877. Unaenda unafanya English kwanza. If you get these, then you can proceed. Do you have other requirements that they need? Provide kila kitu venye wanataka, because sometimes if you miss these, you only have like 3 months or sometimes 1 month to provide everything, or else ile pesa umelipa inakunywa maji. So most of the time you need to understand the process and the procedure ya kufanya skill assessment. Si lazima utafute agent ama lawyer akufanyie hizi vitu. These are things that you can do it yourself. Kama ni mtu umesoma mwenye unakuja kutafuta kazi ngambo, at least you should know how to navigate kwa mambo ya computer, because huku vitu mingi ni digital. So yeah, that is the first part. The second part, ukishapata a positive skill assessment, most of the visas, especially the 482, utahitaji sponsor. Sponsor si wale wengine. Sponsor ni mtu atakupatia kazi, the employer who will offer you a job here. If you're coming through the aged care pathway, the one that I was just telling you, it got open to so many people. Hiyo utahitaji like an aged care enye iko na labor agreement na serikali. That pathway inahitaji, okay, it came up as ni labor shortage agreement. So ilikuja due to pandemic, ikakuja kusaidia kufill in the shortage that we had then. Na pia mpaka saizi iko kwa sababu aged care, there's so many things happening in that industry. So that is how it came up. So utahitaji upate aged care yenye iko na hiyo agreement na serikali with union, because with this labor agreement is between government, unions and the companies. So unatafuta employer mwenye akona hizo documents. Si wote wako na hizo nini, wako na hizo uwezo ya kukupea kazi. It's just specific one. So you'll need to check. Ukishapata wakukubali, then you proceed, because once you have positive skill assessment and then you have an employer, you are good to go. You can now see a green light. But before that, you're not going to apply just for work visas kama una hizo vitu. Some of the time and most of the time, it's really hard to get the employers, the sponsors. And that is now where we come in. I work with some people here. I think there's a time I blew up social media. Nikaleta wazungu wako wakaongelesha mkasema, "Wait, tunakuja what Australia." But now the mistake that you did, guys, mlianza kutuma resume mpaka wenye wamemaliza, wenye wajaenda form 4, mkatuma ni email ya kazi bwana. Mpaka wananiuliza, "Lizzy, come on. Hawa ni kina nani?" Peana kazi bwana. There is someone mtu bwana. Mpaka mnasema tumie yenyewe nilidrop. Unaniandikia kwa email ati drop form. Tunaelewa. But kumbuka this. If ni kazi yangu. Nilidrop form 2 sikuwa na nini. Unajua it is very emotional, but when it comes to serious things, it's serious. Mpaka sawa kwa dozi wanapitia email wasema watu wenye wana apply kazi wenye wa qualified niwe. But wako na will kufanya kazi, that's the problem. Wenye wameenda shule ndio wanalia, wenye hawajamaliza ndio wanataka kazi bwana. There is someone called as we continue actually, there's someone called Cherono Naomi. She said that tell Liz to support me be in Australia. Kyle, mimi nilifanya fundraiser na people are having a lot of expectation from me, yet I am stranded on bank statement. Alfred and applied for master's degree in information science. And security management. That's a very good course, by the way. Lakini bwana amesema kimaumana. I'm supposed to report in July, lakini bank statement inaleta shida. Please jibu dada wetu.
maneno ya kufanya sherehe na kabla ushike visa, haki ya Mungu, heri usifanye hiyo kitu. Inaitwangu aje? Farewell. Oi, tutakuwa unaulizwa kila siku ujenda. Anyway, before tufika hapo, there is also someone anaitwa following from Eldoret Mulanga. I finished diploma in P1. We wish to further my studies there and be a teacher. But nashindwa how to start. Tutuambia mtu P1 mtu wa college hapa Mosori ya TTC Regi ama wapi. So huyo mtu pia anaweza qualify kuja afanya hapa kama mwalimu ama nini, utatuambia Liz. And then we have brother journalist Emmanuel Chumba anasema good work Alfred and Liz. Asante sana. Blagachoge, good work Alfred and Liz. To talk about software, kindly ask Liz to talk about software engineers and if there are some opportunities. My friend Nyakieni anasema which agency can you recommend to keep up the good work? Which agency would you recommend for the skilled visa and continue keeping up with the good work? Hapo si tuko na Exodus ama Exodus hawafanya hiyo ya skilled visa? We do, but one people need to know si kila mtu ana qualify for this thing. This is the thing. Kwa sababu when it comes to work visa, again, not everyone will come to Australia to work. There is a prioritized skills zenye hii country imetoa hapo nje, imesema we are suffering, we're in shortage, we need these people. So we have something called skilled list. So hii list ina contain all the occupation that this country is in dire need. Seme kama saizi walimu wa kufunza, wanatongaje early child development, wanatonga walimu wa nini? Early childhood development, yeah, ECD. Ni walimu wa, I think umeelewa. So unapata saizi wako wanahitajika kabisa. If you have a diploma, advanced diploma in that, you can apply for purpose here. Unapata vitu kama wenye wako kwa community welfare, with a diploma you can apply for purpose. Kwa sababu kuna hiyo need. So with Australia, every 1st July they come up with an updated list of what they want. So kuna zile courses zinazojuanga ni hot cake. Ukikuwa umesomea course, you will never go wrong with some courses. And that is why tunakujaga huko tunawaambia, kwa sababu mnajua sasa tunaongea Kiingereza, we cannot tell you these things kwa sababu mnajua ni legal, like ubaliwi. So yeah, that is why we want to empower you guys. Msikuwe mnakuja huko kufanya public health bwana. Mkuje kufanya kama you're a young person, you haven't done something yet, look for a course that will help you and it will go long way. Kuna mtu alikuwa anasema tumsaidie na bank statement. To be honest, hiyo vitu we don't do, and personally I don't do that kwa sababu there is something called integrity. I work with I think nina work na watu wenye mimi siwezi taka kuwa lose, wakijua vitu kama hata mtu unafanya, kusema kweli it's not good. Unataka no kulingana na system, unataka no provide bank statement yenye ya watu wenye mko related na wao, wenye mta provide evidence ya kuwa mnaitana, maybe your uncle, your mom, your dad, your grandfather. Na hii mambo ndio imeleta mambo mingi sana ya sisi kurushwa level 3. At this point, I'm standing to say this. If you feel like at this point you're not meeting the qualification or the expectation of this country, hold on, do something else. Ukijipanga. Hii mambo ya kuprovide hizi vitu za River Road inatumeza. So we should not advocate for that. We should not talk about that because I am seeing the effect that tunapata. Saizi karibu 90% ya watu wananyimwa visa. Watu wengi sana wananyimwa visa. You attach your documents zote, mko na shamba, mko na bank statement, mko na unaambiwa uja meet expectation. Ni kwa sababu things we have put ourselves into a very delicate point. Unajua, now we need to come out of this. Kwa sababu hatukaanza kusema sasa tunaenda nchi nyingine, siji Poland, siji Canada, siji. We need to make it work. We need to retain back the relationship that we had. Iyo kutuamini irudi. Wanafunzi mkikuja huku mnasoma mnamaliza, ikikuwa ngumu mnajaribu tu, hata sisi tulijaribu na tulimaliza. We are not going to stand here na tuseme ati unaweza tumia hizi mkora. Personally, I wouldn't do that. I will never advocate. I'm always against it. So hiyo ni point blank. Yep. So I think tumeongea sana. Mwalimu ni kama anatafutwa huko kwa ground. Watu wanataka bado kuona mwalimu bwana. So unaweza mleta alafu nianguke kidogo. Mwalimu ndio huyo bwana. Mwalimu, tell us more about yourself.
Anyway, so ground iko namna gani? Utueleze when do you run your classes? Iko pande gani hapo Eldoret ama Nakuru ama mko Kisumu? And what are the charges? Okay, as I said before, my name is Tracy. So you can call me Madam Tracy. So Yeah. naonekana sasa. Unaonekana watu wanachangamuka kabisa. Okay. So nafunza individual support. Hiyo ni caregiving. So it's certificate 3 and certificate 4. And I also teach international English kwa wale wenye bado wanataka training. So I do that. So we are located in Eldoret in Kenya. So Imani Building, for those who know that place. Okay, so across opposite Equity Bank on your way to Mosoriot. Yeah, so that's the location. So for the IELTS, okay, I'll introduce my counterpart here. So she can tell you more about the charges because she deals with that. Yes. Okay, hello. So, mwalimu, unaona ukisema opposite Imani sijui opposite on your way to Mosoriot, sema tu on your way to Kwagena Sergeant. Unaona Mosoriot. Anyway. Karibu teachers mwingine. Okay, najulikana kama Priscilla Cherono. Nafurahia sana mjadala hapa tunaongelea mambo na malipo ya individual certificate 3 and certificate 4 at the same time got international English. Yeah, we take English for 1 month, then we book for exam. Training is just 10,000 only. Then booking exam is 31,900 at the moment. The price has shooted. Also, we have individual certificate 3. We pay 45,000 only. You go for training for 2 months, then 1 month you'll go for attachment or replacement somewhere in the hospital to look your competence. It's all about Exodus, and we love people. We encourage people to do it and to keep it on. Things will be just well. Yeah. Alafu mmesema kuna online classes na mtu pia anaweza kuja kuona mwalimu one on one. Yeah, we have online classes and face-to-face classes. Okay. Basi mmesikia maneno vile iko, mambo imechamuka sasa. Kama mlikuwa mnataka kuona mwalimu ndio huyo. Liz, so wacha tuseme, unajua saa zingine unasema, I remember I once went to I was with one of the agencies when you wako Australia, they do the same maneno ya individual support na maneno ya what do we call na maneno ya first aid and all these things. So I was trying to explain to people that when you're working here in any company, you have to do first aid, you have to have all this. Na even stepping ni ile ya kwanza, you know, lazima ulipe fees, ulipe maneno ya manyumba nini. So these are, hata kama ni engineer, kuna hizi kazi tu lazima ufanya hapa. Na zingine kwetu imeanza kuwa professional, hiyo ni kazi full time. So zingine alikuwa naona watu wanachokoza watu ya Amerika huko ama huko Canada, anasema mnaosha gogo sijui nini, na mtu anajenga gorofa nyumbani bwana. Shindwa hata ni gani. Anyway, so I went to a place with this company, and watu wakanipiga mawe wakasema unasijui na watu wanafanya hapa training sijui nini. So I was trying to explain to them that this one, if you are applying for a visa, if you are awaiting your visa,
this is something that you need to do, so that ukifika tu hivi ni kazi direct. Maybe wewe useme, maybe a sergeant akisema ni vibaya, but maybe watu kama nyinyi sasa independent parties mkisema it is better. Absolutely. I'm always very happy to talk about this because I know where we come from. Tumechukulia kazi ya kuchunga wengine kama an undignified work, which is really wrong. I'm a social worker, and I'll tell you every day that every person deserves respect, deserves dignity, irrespective of how they look like, their condition, if they're living with disability. It doesn't really matter. We are just 1 second away from being that vulnerable person. So think about that. Anyway, now let me come to the point. Ukikuta majuu, tunakuwa so many expectations ya utafika hapa, utapewa kazi kwa ofisi, unazungukaga kwa chair, but things not like that. It is completely different. Ukifika hapa, the first thing, utapewa culture shock. We pay rent in Australia weekly, irrespective of where you are. Huko hakuna mambo ya mwisho wa mwezi ni mwisho wa wiki. Rent inahesabiwa per week. And I provide accommodation, but msikuje ishaja. I provide accommodation for the cheapest accommodation at this point in South Australia, apart from my accommodation, ni at least $200 per week. Per week. You need the cheapest. Mine ni cheap. That's what nimwambia imejaa ukweli. So it's about $200. $200, hiyo ni mshahara huko Kenya ya whole month. If you're coming from any family, should it be a very well-off family, what utakuwa una struggle kwa wao kukusaidia. Ukifika hapa, the first thing anyone is expected of doing or having is a job. Kwa sababu ukianza ku-earn you in dollars, yeah, to keep up with your bills, itakutoa kwa hiyo depression state. When you move here, the first thing we normally do, most of people wanatafutanga kazi za cleaning, kazi za mjengo, kazi ya aged care and disability, kama uko na certificates. There is no way utaanza kutafuta hizo kazi if you don't have documents. Hata hii kazi ya cleaning, the certificates that you will need, like a first aid certificate, manual handling, infection control. Kuna vitu lazima uko nayo ndio upewe data ya mjengo, upatiwe kazi ya cleaning. It's not just something you walk into an office. It's a very dignified work. And you earn good money. So, change your mind ya kukua ati mtu cleaner hana pesa, wanajenga magorofa. So let's move now to the aged care part and disability part. One of well-funded system in this country. Hawa watu wanasaidiwa na serikali when you are aged, or you have any sort of disability, maybe uko na disability, uko na long-term illness, uko na hizi vitu zote zenye zimeku affect maisha yako. Huku mtu serikali, mtu si wa familia. That is just one thing I want to let you guys know. Ukiza mtoto, huyo mtoto serikali, ukifanya mchezo anachukuliwa na kwa government. Ukikuwa na shida, you cannot fund yourself. The government will come in, they will pay you. Kuna kitu inaitwa Centrelink. So hawa watu wanapatiwa pesa. Kama mshahara wanapatiwa pesa when they want a job, ama young people. So they get some subsidies from the government. Yao ina every 2 weeks. So mtu huku ni wa government, okay? But now the thing is, tapata disability inategemea na which sort of disability yako nayo. If it's a very complex thing, then they get a lot of money to keep them alive. Kuna wenye wanapewa mpaka $1 million, wengine wanapewa $500, wengine wanapatiwa $200, because it depends with your needs, okay? For wewe kama mtu mwenye umemove kukuja kupata kazi in that industry, your industry, nimwambia, is one of the systems in Australia that has been funded a lot. Iko na pesa nyingi sana. We have so many people who are wanajukua sustained through your funding. Okay? So, kwa wewe kupata kazi hapo, kama we call people who work for this or with these people, wale wa kuwasaidia, maybe kuwapatia dawa. So, unaona, the way we have nurses huko Kenya, mambo ya support worker, tujaimpress sana huko nyumbani. And I'm trying to bring these things, writing emails to so many hospitals because I really want to try and introduce this thing back home. We have carers, we have workers. Hao ni watu wanakuja wanasaidia gogo, ama wanasaidia huyo mgonjwa, wanasaidia, you know, that person mwenye anahitaji kusaidia.
for that day. So it could involve anything from personal care, from community access, anything. Unaweza enda naye movie, unakaa hapo ukiwatch, but wewe ulipi, yeye ndiye analipa. Kwa sababu, you know, government inakupatia wewe kama care, when you're doing, unless ni chakula, you have to pay in your pocket. But if it's some other thing like a swim, you don't pay. They pay, and you are in there in the water with them. Kama ni movie, wana watch movie because you're doing it for the sake of them. So this is how the disability or the aged care industry look like. But the aged care kidogo is a little bit different, because with aged care, ni wale watu wenye wamezeeka wanaenda. But with disability, it could be a young person, it is between the age ya kuzaliwa mpaka the age of 65. Sawa sawa, so tumefika mpaka hapo. So for you to move here and get kazi kwa hii company, kwa hii sectors, lazima uwe na certificate 3 ama certificate 4. Minimum ni certificate 3. Na mjue hii nchi wana value sana makaratasi. Wana value. Kwanza huku South Australia is really tricky. I know with Sydney and Melbourne ni better kidogo ukikuwa na hizi zingine, but he promise they will always ask you, because they need to see if unajua what you're going to do. Huku people use machines. Someone does it aje machines, unajua. So ukiambiwa leta hapo lifter, you don't know what the lifter is. Unaona inakuwa ni ngumu, ama you don't know, because huku iko advanced. Hata kuosha watu si ile ya kwa bucket, ya karai. It's a dignified one, unajua. It's a good shower, iko na kiti, unajua mtu anachungwa vizuri. So you need to know how to help them. Hata kama ni kumosha tu, si just like that. So this is what we are doing. We are helping people to learn this before they come here. Because nimerealize so many people wanakuja hata wanaingia kwa accommodation huko, wanashindwa kulipa rent, inabidi naweka kwa nyumba yangu, kwa sababu mtu amefika hapa ana hiyo certificate, ana anything, pesa alipewa imeisha, hajapata anything, no document. So inakuwa ngumu sana kwao. Kukuja kufanya that certificate here, you pay between $1,600 to $2,000, which is not a thing. It's quite much. So that is one reality. So what Exodus we are trying to do is just to bring the same thing back at home, so that by the time mimi personally, by the time nilimove huku nilifanya yangu LD, and by then that was the only school yenye ilikuwa ina offer this training. So there are so many different schools, but the thing is unapata zingine mingi hazimit standard ya huku. Unapata watu wamesoma iko na only 2 units, ati general disability and something else. When you come here and you produce that certificate, it doesn't meet what the requirement huku inakaa, kwa sababu we have the procedures, we have the way on how we do things. Kuna vitu documents zinatumiwa huku na ziko maybe nchi zingine kama Canada. So ukienda usome ya Qatar, ukikuja huku unapata the systems in a clash. So that's why we are providing this training. With this training, ukifika huku mshande inakwanga iko juu sana. Hii imeweka watu wengine hapa mpaka wamegraduate, wanajenga nyumba. It's one of a very rewarding career. Kuna wenye wameitake it kama sasa their lifetime career. They don't care about anything else to do with that. Walisomea sijui engineer ama nini. Kwa sababu it's very flexible, especially now you get into a time when you're na family. You can work at night, unalipwa $40 an hour. Ikifika Saturday unalipwa sijui ni 60, unalipwa $75 an hour on Sunday. So unapata ukienda 10 hours on Sunday, uko na $750. Ukipea serikali 200, you have about $600. Tell me, how you not going to survive with that kind of money? Kitu kama cleaning, utapata ati ni 10 hours, kwa sababu where are you going to clean for 10 hours? Utapata maybe 4 hours, 2 hours. So inakuwa ni ngumu kupata hizo pesa once. But this specific job imetuweka hii Australia, including me. There's a time I worked, my degree I paid over $150,000. Hiyo ni milioni ngapi? Karibu 14 ya Kenya. I went to Flinders. You guys, you know how tough that university is. West Jaichomea is the best university in South Australia. But nili manage. How did I manage? I worked. Unaweza shika double shift. Unaweza enda asubuhi work 8 hours, ukuje jioni usiku work 10. Because when you're a student, you don't have so much option than just work hard. Yeah, mtaelewa hivi tumkifika huku. Bas hapo kwa there's someone asking so I think ameuliza how long does it take to take the care for age and disability. So I think they said
It's 3 2 months. It's 2 Yeah. months and then 1 month on practicals. Yeah. What's the difference between certificate 3 and certificate 4? You can just tell, bro. It's the higher 4 Amen. is bit higher on 3, but still utapata job to with it. Yeah. The difference actually is ukikuwa sana certificate 4 pesa inaenda juu ama ni nini, because it's the same thing too, you know. It's tricky. Kuna Melbourne specifically, most of employer they want people with certificate 4. Watu wengi na wanataka certificate 4 in disability. So unajua the way we have individual support is both disability and yes, ndio. So certificate 4 in disability is like a more advanced one. Melbourne, they're looking for that certificate a lot. I know so many people for sure wenye bidii wanatafuta hiyo certificate. Na Wakenya wenye mko huku, nyinyi watu wenye mko huku, tunajua mnatoa hizi vitu, you stop. And I've said so many times, do not try and get easy documents za hii nchi kupitia hizi vitu za River Road. Mwache kabisa. Sasa amejifanya hapo ajui story baye. Wakenya mko huku, tuache hii maneno. But someone, is there an alternative? Wait, maneno ya bank statement hakuna alternative, si ndio? Some people are asking us, watu wanapenda tu viti alternative. What is the alternative again? Unasikia tunanyoroshwa huko, tunarudishwa level 3, tunatafuta alternative tena kweli jamani. So strategize this system, it work for the people who want to come here. Tusimake ikwe worse. Juu tukianza hii mambo ya kuendelea kufanya vitu venye tunafanya, tutafungiwa. I think those are the main questions that I've seen. There was a question I'd seen, but imeenda. Kama ni mtu ameuliza mambo ya miaka, najua hiyo ni Oh, there was age factor as well. Maybe explain to us what are the age factors, and then utatuambia penye muko, mtupatia number tukisonga mbele. By the way, utuambia kwanza where you located and what's your number. Acha nilete warembo hapo ndio hawa kwa ground utuambie hiyo. Weka hapa kwa nini? Everyone at this point know where Africana is. And I started early advertise hapa, so I know I can say, we're just next to Africana Hotel. Opposite Equity Bank. I hope bado Equity Bank nilikuwa nyumbani one, so I hope it's still there. Next wapi karibu na Babel, ni wangu wa Babel hapo chini ya Babel hapo na ABC Bank, kuna hiyo building ilikuwa hapo, kwa hiyo roundabout, it is there. Okay. So what's the number? Patianeni number rembo. Okay, number it is 07 11 46 50 10 50 10 46 50 10 07 11 46 50 10. Yeah, 0711. Kiswahili kimeenda shule. Zaliwa naye nakaa naye kabisa. Anyway, Liz, tukimalizia, you had something to say in regards to the age factor. Yeah, kabisa. In Australia, age is very important. Age is really, really, really a factor when we are considering to moving here. And saying this, usikufe moyo kama unaona miaka imeenda pia na maybe hujajipanga. You can always start from where you are, work hapo nyumbani, kimbiza some makatasi, then you come and apply. So in Australia, what tunaamini sana, the system believes that when you get to 45 years, ni kana kwamba the system doesn't need your service. Even in short, like that is what they think, or that is what they believe. Kulingana na venye wanasema, the graph for age inaendaga hivi, inapanda juu, inafika pale optimum, then inaanza kudecline. So most of the time they want your pride age. Unajua ile time when uko na nguvu, so that unapiga hizi mashift. When you get to 45, then you are limited to so many things. One of it being
applying for permanent residency. I know kuna 0.1 chances zenye bado unaweza apply only if company ime sign some paper. It's so much documentation, but it is a 0.1% for above 45 years. Talking about the 99.9, ukifikisha 44, so unaenda kuruka 45, you cannot apply for PR. But unaweza kaa huku, you can still look for some other visas, but most of the visas inakuwa pia na age factors. Inakuwa na requirement lazima ukuwe 45 below 45 years old. So when you're a student, the requirement is at least by 20. Unajua huku wanafunzi maliza shule mapema, unapata 18 years amemaliza high school, at 24 amemaliza degree ya kwanza, at 26 ako masters. Unapata our age mate wako PhD. Unashtuka mtu aliendaje. So there is a way they know how things should be, like the brain of binadamu imeumbwa at this point akanoko umeachieve this. So if you did not achieve, let's say ulimaliza shule and you never did anything else, then it affect your application kwa sababu they want people when they want people that have been doing something. Ukimaliza high school, if you did not pass well, you can start from a certificate level, when the diploma, when the degree. Maybe ulifika diploma ukapata kazi, you employed somewhere, you need to provide the documentation to show that you are employed. See ile tu ati you are employed by mdomo, hapana. You will need to show a bank statement to show ile pesa ilikuwa inaingia, agreement ya kuliandikwa kazi, unaweza onyesha pia mapicha manini, hizo vitu zote. Hata sasa unafanya skill assessment kwa wale wenye mnataka ku apply work visa from overseas, hizi ndio vitu wenye mtatumia. You will need to use your work experience ndio uweze kupata skill assessment because it is a requirement. Sawa. So kwa student visa, it is a really big factor. Kwa work visa, it is also a really big factor. Kwa sababu pia companies, they also have their own policies. As much as the migration, they have their policy. But unajua kuna ile ya internal na pia kuna sasa external. There are some companies, they are looking for young people. And hata wata state hapo hivyo. Especially in this big profession, they will state. Because they're going to sponsor you. Most of the work visas, they sponsor you to come and work here. They will not want to put their money kwa mtu mwenye anaenda ku clock 45. So, siko baya, sisi ni wao. But yeah, tunawapenda pia. Tuataka miaka imeenda kidogo. You can opt to bring your kid. Pia, unajua, that is something that we talk about. It's not just about you. At 45, if you have a young person in your boma yako, your firstborn amepiga ka C+ hapo ka C-, unajua unaweza kufikiria about building them because wakipata makaratasi they can bring you here and utaishi. So that's something to think about. Wow. Perfect. Thank you so much. I think going forward wale majamaa mumefikisha 45 kama over 43 sahihi ujikaze kabisa. I can see my friend Betty J Millicent anasema yuko pale Tugu Moi pale Metk. Unajua Metk kwa baridi yuko Metk, yuko Metk ni baridi. Usiseme haki. Sitaki kutoa maoni lakini huko Metk baridi nako saa hii, kwa hiyo baridi yote anaangalia na tuwatch. Asante sana. Na by the way, watu ya Kaptagat Strobak hapa pat sijui kuna mtu tu alishuka huko akasema kama umepatikana hapa anapatia kila mtu visa. Yaani mpaka Keio sasa wamekuja, sijui wa Keio wameanza, I hope hawajaanza kuuza ploti. Wa Keio wamejaa hapa na hawa uzange ploti sijui wakuje hii mambo ya kuuza. Unajua mimi am one person who can tell anything to support their kids. Wa Keio sijui walipata nini chai ama nini. Wamejaa hapa patu watu ya Kaptagat na Strobak hapo. Karibuni. So Millicent huko Metk pia mpande watu ya Nyaru wanapasua tu mbao, sijui wanapasua wakienda. Anyway, tukimalizia we have about 5 minutes, so maybe perhaps touch on something that we might not have touched and then give us some of the deals that you might be giving us. Unajua mtu akikujanga hapa kwa show unaweza sema in every 10 people wanakuja wanasema umetoka AKL, kama wewe ni the 10 person tunakupea discount ya 2K kwa ule mtu anakuja kufanya training ya English ama something like that. Ivy anasema okay, tuko tunafika Australia. Karibuni.
Karibuni kabisa. Wameanza kukuja. Hey, in every 3 people anashuka. Kuna Kamukeyo mahali. So, And by the way, just to mention, yeah. the governor of Elgeyo Marakwet, I saw him launch some students coming to Australia through the county. I don't know kama mnajua anything scholarship huko kwenu list. Do you know anything ama what would be the best thing to tell some of the students? So Wengi wananiulizanga. Scholarship kabisa, you guys, you can go to the scholarship the Australian scholarship reward, zile za watu kama wenye wanafanya sports, wanafanya vitu kama hiyo. There is a website. Uende uangalie. Uangalie, lazima ukue good at something. It's not easy just to get a 100% scholarship to come and study here. Inji inataka nyinyi mlete pesa yenyu, hati yake. This country want people to come and help it to grow, and that is why we admire. Ukikuja huku wanataka mtu ukuje ulipe school fees. Hii nchi inataka watu maskini. Na hiyo ni reality, and it's a very sad reality. That's why mnaona wanaitisha bank statement. Wanataka wajue if your family has the capacity. But kidogo shule zinakuwa unajua pia the marketing and stuff like that. They give like sometimes 20%, 10%, vitu kama hizo. That is just for the school to attract more students. But on side of serikali, tukisema tu kweli, wanataka watu wakujua build nje. Ni nje yenye imejipanga sana. So in case you're good at something, maybe a sport or something like that, enda muangalie huko kwa Australia Reward. Awards mwonekana mnaweza pata anything yenye ina fit. But hii si ati ni promising. Si wengi sana, but I knew a few people wenye wamekuja na that stream. It is possible, but you just try your luck. Who knows? You'll never know. Kwa mambo ya shule, you might get some discount with some other schools. But what I try to discourage is, msiende hizi mashule zenye pia ni extravagant. Kuna watu wananionyesha their school fees about 2.5 na kabisa unajua mbele na nyuma kwenye huko acha kitu. Mtoto anafika hapa anaanza kupigwa na depression, mental health. We need to start talking. Tukue too transparent pia sisi agents. Unajua mtu akikuja kwako ana apply shule, check, angalia. And I think this is even now what we need to empower you parents na wanafunzi. Don't just go kwa agents. So many people, they call me and mi nataka tu nifike Australia, bora nimefika. You need to start caring. You need to start thinking. It's not just about getting here. It's about how the life will look like from the first date onwards. Ukipata ile shule yenye ni too extravagant, unafanya course yenye hata maybe kwanza for the young people wenye wamemaliza high school. Unajua tunajishanga sana na young people because we feel like we can do so much with you guys. You have so much options. Unajua make sure mnafanya courses zenye zitawasaidia. Kama unajua ulishafanya something before, try to look for a friendly school in terms of school fees. Kuna shule zenye ziko extravagant kabisa na watu wanafika huko wanashindwa. Na India ni reason imefanya tunawekwa hii level 3. Juu so many Kenyans are dropping. Unaona, unafika huku, the reality is maisha huku si rahisi. The first 1 year kwingi rahisi. You need to buy a car, you need to pay your rent and bills, you need to pay your school fees, you're catching up with everything that is happening here, si rahisi. And that is one fact that you guys need to know. So mimi mkikuja kwangu, and for the people that I've worked with, mnajuanga mimi waambie ukweli. There is no way we are going to apply for an extraordinary school just for the sake of you to get here. Jutafika hapa utashindwa. Tutaki tuone wa Kenya tukirudishwa nyumbani. Na hii system, hii rule yenye imekuja 1st of October, it's a very sad thing. Deportation inaanza kwa watu wenye wako. Niliongelea I think on my platform. Kwa sababu wenyewe walisema the government has given immigration so much ya cancel visa, ya kufuatilia watu wenye wamekuja na student visa, but in real sense wanawaka hawasomi. We want to bring student to schools zenye wanaweza manage. Hata kama itakuwa ni college, kama utakuwa na hizo requirements zote, and I'm telling you guys, you can get a school in any institute or whatever, depending with the paperwork you're providing, depending with the people who are lodging your visa. Exodus atuloji visa zetu Kenya, if you guys don't know, but I know for the people that wenye tumework na wao wanajua, visa zote zinalojiwa huku. Before we even submit the visas, we give you a draft to see what we are doing. Kuna point inafika na chia sasa lazima pitwe na lawyers, because I don't want to pull you guys into shit. Hii ni vitu imehappen sana. Watu wananyimwa visa, unakuja unasikia ati sijui
ati we are sorry tulisahau ku upload bank statement, we are sorry tulisahau kufanya nini. We want to stop this nonsense. Na iende kila mtu mwenye ana work in this field. We should not put parents into a desperate situation and you want an option ama wanna say we not get commission. When you take a student to a certain school, you get commission. Don't put your interest so much first. Najua ni biashara na sijakata, but you guys should start thinking where we are putting a whole country. Kama tutafikisha wanafunzi huko into a certain university washindo, what will drop. Muliona kenye ilifanyika huko nini, tutaki tufike hapo. We would rather get even that $500 as a commission na itu sustain kushinda tuharibu position yetu na hii country. Sisi ni wenye hii country saizi and we don't want to spoil for the other people who want to come. So that's Exodus. Yeah. Yeah. Well, I think Liz, you've said as much as would have been said. Kwa wazazi pia, you know, hii maneno yenye, and I always say in every forum that I go, one of the reason why wanafunzi pia do drop out is apart from kukua kaidi kivyao, kukua pia fees imeenda juu, kuna katu pressure kana kujanga from nyumbani. Yani hata hujamaliza 4 months na mzazi anakuambia nasimama kwa M-Pesa. Unasimamaje kwa M-Pesa? Hata sijui nikitoka shule nachukua bus gani kwenda nyumbani. So hiyo ni pressure nyingine pia inafinyanga wanafunzi hapa. Let us say that is, unajua tunawapatia pressure. Sasa ile pesa kidogo alikuwa naye anajaribu kulipa rent, ajaribu kulipa nyumba. Ile kidogo ingebaki adhania hata achange anunue gari. Tena ndio hiyo unasimama kwa M-Pesa. Tunajua shida iko mingi nyumbani, but the most important thing, wanasemanga ile ng'ombe inatoa maziwa, hiyo ndio inanunuliwa chumvi, wana make sure imekunywa maji, wana make sure sasa hiyo daktari amekuja kuangalia kama kuna wadunge ya vitamin. So kijana ama msichana akifika hapa the first few months, the best you can do is be checking on him, how is things, do you go to school, uliongea na host bado anakupatia siku ngapi. Because at times ukikuja host anakuambia ni 3 weeks. Na wewe hata hiyo 3 weeks hata una CV peke yake. By the way, me I stayed. Nikaulizwa na jamaa mwingine alikuwa anakuja penye alikuwa anakaa. Na uniuliza resume yako, na sasa nashangaa resume kwanza ni nini? Nini? Wow. Shindwa hii ni maneno gani? And I'm here for like this is my 4th month. So saa zingine make sure that you know your kid is first settled. Amepata at least hata kazi kidogo ya cleaning. Ameanza kwenda shule, ako na pesa ya transport. Na ile kidogo amepata, just encourage them that save, you know, fanya hivi, lipa hivi fees. Usianze na M-Pesa. Tunajua shida iko. Bado muingie ile group ya mayai huko nyumbani, muuze, mchange, mufanye bidii yenu. But eventually, you know, 1 year sasa ikiisha na huyo mtu yako achukui simu ama atumi sasa ya M-Pesa, then kuna shida. But for the first part of it, you know, let us build them first, because there's something called mental health. There's someone who will come here knowing that the entire community and the entire family is depending on me, and this is someone who is 22. Na unajua kuna mtu mzazi wake kwanza mama akikupigia simu na hauna, it's like umefanya makosa kubwa sana. You actually send the little that you had, then uanze ku struggle hapa, and you don't want to tell them you're struggling. So at times it's good to, you know, allow these people to have a very good mental health first, so that they settle. So the moment that now they are fully settled, then tunaanza kusimama sasa. Huko kwetu tuko na jamaa anakuanga na M-Pesa na kioski anaitwa Matias. Na then ndio huyo niko kwa Matias, ujue tu angesema tu M-Pesa bwana. Lakini for now, let us support these guys. Some of them are coming in as young as 19, and I want to applaud some few parents that actually, kuna wazazi wengine wanaletanga mtoto wake mpaka hapa. There are some wenye wanakuja na mtoto, I make sure ameenda shule, arudi nyumbani, I make sure amepata accommodation, you know. But many of us bwana, hata transport kupata ndio wanachanga the entire community ndio kuchangia hiyo 200,000 ya transport. Tabidi umekuja kujipanga bro. Ukipata mahali hata kama ni garage shikilia hapo, sababu
Ni kunoma, na tusiharibie wengine. Kama sisi wengine tungekuja hapa tuharibu, some of the many young people would not be here today. So let us remember that there's also another generation to come. Tungefika hapa tupige sherehe, tupigana hapa na watu hapa. Hii ningekuwa mnaenda Sudan huko. Anyway, sasa mngekuwa mnarudi nyumbani. Anyway, mwana na magetu. Tungekuwa shida. Well, sababu unfortunately sometimes we said mnasema Alfred amechukua Australia ni yake. Wacha ikuwe yangu, lakini tunawaambia ukweli, wenye wanafaa kukuja wakuja, wenye bado wanasikia vibaya na huko wasikie tu vibaya na huko, sababu we have to say assist tuchunge hii ng'ombe yenye bado tunaikamua vizuri, tukishikilia kuliko tuishikilia, na kuna watu wengine wanakula vizuri because wanakaa vizuri. Ukweli. Anyhow, as we finish off, maneno ya accommodation bado ni issue in Australia, and I think Lisa said it's quite a bit of a problem. Wewe ukianza ku-launch visa, make sure that also unajaribu kujua ulikuanga na marafiki kina nani huko Australia, uanze mapema, upitie, uanze kuwatafuta mapema, and then Julia Kipkuto. Sasa tunaweza leta mtu mwenye sio legit hapa jamani. So ameuliza, hello, I'm just inquiring ama agents who are giving courses ya caregiving, are they legit? So wako legit hao watu, list, ndio sababu wacha wewe mwenyewe ujibu sababu. So before we decide unaenda kufanya juu squeeze caregiving ziko mingi. People are going to Qatar, wanaenda Middle East, wanaenda Canada, wanaenda UK. So imekuwa ni biashara pia, si ndio? So many people are providing these courses. You need to know, kama unakuja pale kama Australia, kuna standards za hii nchi. Hata sasa kayo uta decide you apply for the 482 visa, ile work visa pathway. Wataangalia what you started kai inafanana na huku ulienda placement. You provide those numbers, ulienda placement, they will call them before you get that 482 visa. You apply when they apply 186 pathway to PR. Itakuwa lazima umiti hizo vitu. So that is why tuna impress, if you're coming here, make sure unasoma kwa shule enye ina meet standard ya Australia. Personally, nilisoma Kenya. I have so many people wenye tulisoma Kenya. Wengine tuko Adelaide, wengine wako Brisbane, wengine wako Perth. That school at that point ndio ilikuwa imeanza. And this lady alifungua, unajua alifungua tu akasema mkitaka mfanye at that point, sisi tulikuwa nalipa 50,000 ama ilikuwa 55. Fanyeni, mkikuja huku mtalipa expensive. Mimi nikaamua nifanye. When I came here, it was exactly the same thing that kinye naulizwa kwa interview, I know everything. Nikuja tu nikafanya manual handling na first aid because that is a requirement, lazima ufanye hii nje. Hata kama umeisomea huko lazima ufanye first aid na manual handling ya huko. Kuna vitu tu zenye lazima zikuwe za Australia. So which are not very expensive, like $200 for both, I think. Yeah, for both is like $200. So ukikuwa umeshafanya hiyo, ukifika hapa utafanya hiyo first aid, is a 1-day training, ufanye manual handling for freshers, I think is like 4 hours. Ama sijui ni 5. You're good. So uanze kuendelea kuongeza some other certificates as you go. The most important thing ni ujipange. Usifike hapa tunakupea accommodation bwana, unataka ukae miezi 6. Ala. That's true. Bas. Yeah. Chesang mwalimu madam teacher. Oh, Paula, it's on mute. Oh, sorry. Yes, teacher mwalimu. Okay. So for me, ningependa kuwakaribisha wote. So kama uko prepared kwenda kusoma abroad, so you're welcome to Exodus International Migration Agency. Agent hapa Eldoret. So kama unataka kufanya training ya English, international English, tumesikia band imeenda up to 6.
So kama you want to do that, you're welcome. If you want to do caregiving pia, you are welcome here at Exodus. Thank you. Chepto, was it Chepto? Yes, I'm here. Yes. Patia zizi ile naitwa closing remark. Okay, kwanza ninawapenda sana nyi guys. Na nia yetu na mawazo yetu hatuwawazii mambo mabaya, tunawazia mambo mazuri. Sisi ni watu wa ukweli, tunapenda ukweli, hatutaki mambo hiyo yenye tunasikia ya kichini chini, hatutaki kabisa. Tunaomba sana wale wenye wanapenda kuja kusoma hapa caregiving, that is aging and disability. We are here, tuna offer the standard, the best. Yenye inaeleweka hata mkifika huko juu watu it is well known. Msikuwe na doubt na sisi, mtuamini mpaka last minute, alafu mtaona services zetu. Mtaziona tu. Tunawapenda sana. Kwa kweli dada, shaelewa hiyo Kiswahili sasa kutoka wapi? Shule ni lipi? Usomea shule gani hiyo? Iko lugha iko mufti kabisa. Nani Chepto? Chepto Kiswahili umetoa wapi? Mimi mpanda mtu hapa. Mtanisamia niongea Kiswahili nzuri. I come from Chorwa, Uganda, Oh, unatoka Kapchorwa? Yeah, Uganda. Nilikuja tu story na kazi. So mkiona nimemes, you just have to understand. Wewe Sabini? Yeah, mimi natoka huko kabisa. Sabini. Unaona kumbe ni passport ni ile moja. Passport ni ile moja. Ubaki Kenya, usiondoke. Bakia Kenya pale Eldoret. Ndugu zako tu watakuja. Bakia pale. Wewe watu ya Eldoret. My brother. Chezeni kama nyinyi. Anyway, Liz, tumeshukuru sana. Wewe from today you should address me as a in-law. Pamuru. Ambie, unajua Pamuru inamaanisha nini? Yeah, I know. So you should be addressing me as Pamuru, watu wa Eldoret. Haya. Anyhow, asanteni sana. God bless you. Wacha tumalizie hapo, but of course thank you so much for those who followed us today, and we are grateful that you are here to join in and be able to also follow. Make sure that also you follow Liz on TikTok. She's very active. Handles zinawanga gani? Unajua mimi sikwangi TikTok. Lioness Lizzy pale TikTok, uingia pale upate ma updates. Tasomewa huko mpaka ujue Yesu ni Bwana. So we are trying to make this system. Wenyu sitakuja hapa kuambia ati tufanye hizi vitu. Mimi I'm trying to make this system personally with the people that will work with me. We want to make this country turudishe hiyo tu. Kuna kweli. Very true. Asante sana. God bless you and tukutane. Thank you so much. Thank you, Sergeant. For going missing.